Okay. So you have done it. You have done something with the text at the end of the lesson. Okay, good. Sarang also? Ja. So, wir nehmen das Buch Seite 32. Die Sache mit dem Glück. Was ist Glück? Ja? Für lack of happiness. Ma'am, it can be used interchangeable, like ich bin glücklich, I'm feeling lucky. Nein, ich bin glücklich, I'm happy. Ich habe Glück, I am lucky. You say it in another way. Glücklich is always happy in the sense of happiness. Okay? But if you have the verb to have, ich habe Glück, or ich hatte Glück, ich habe Glück gehabt, I had luck, I was lucky. When you have the verb to have with Glück, then it is to be lucky. But when you have glücklich, it is happy. You have to know how to use this word. This is like fun. Ja, das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. I had fun. Yeah? Okay? And what was the other one? In English also. I don't know what it was fun. Das hat Spaß gemacht. Ich habe Spaß gehabt. Ich habe Spaß gehabt. It was fun for me. Something like that. Yeah. So, das macht Spaß. Das macht Spaß. Let me try to recollect on that. Das macht Spaß. Und ich habe Spaß gehabt. Oder ich habe Spaß gemacht. Zum Beispiel. So this is when you are doing the fun yourself. And this is when you are receiving it. Ja, das macht Spaß. Yeah, it is fun. So fun, it doesn't come for you, it comes to you. You feel it as a fun thing because the environment is fun. But here, ich habe Spaß gemacht. You have given the fun to somebody else. With your, you may have done something funny, and the other one have got the fun from you. So, ich habe Spaß gemacht mit meinen Freunden. Ja, aber wir haben Spaß gehabt mit meinen Freunden. So something comes from the environment and something you give it to the environment. This is with glücklich und Glück the same. Ja, ich bin glücklich. I am happy. Okay? Und ich habe Glück. This is the difference. Ich habe Glück, I am lucky. Yeah, one is with the verb to have. Or ich habe Glück, we say, of course, very often, ich habe Glück gehabt. In this case, we will have the verb to have. In the perfect tense, ich habe Glück gehabt. Yeah, I was really lucky. Yeah? I had an accident and nothing happened to me. Ich habe Glück gehabt. So these are all things I tell you now. But in an environment where everybody speaks German, you can better understand. In this context they use that. Okay, then that is a meaning. In this context they use the same words, but the meaning is different. So this is only in this environment you can better see what you have to use in this situation when you want to talk about luck or something like that, or happiness. Yeah, you have to know how to turn it.
Yeah? Glücklich is always happy. But when you have Glück, yeah, then it can be luck. Okay. So, hier sprechen wir mehr über happy, ja, also glücklich. Glück ist, welches Zitat gefällt Ihnen am besten? Suchen Sie zwei Personen, die ein anderes Zitat gewählt haben und sprechen Sie über ihre Wahl. So, wir haben, wer liest das erste Zitat? Vielleicht Sakshi, bitte, von Goethe. Lies bitte das Zitat von Goethe. Glücklich allein ist das Herz, das lebt. Also das ist von Johann Wolfgang von Goethe. Ja, sehr bekannt. Jetzt Sarang, bitte die Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ja? Die Glücklichen sind neugierig. Die Glücklichen sind neugierig. Ja. Kritisch Aurelius Augustinus. Glücklich ist, wer alles hat, was er will. Mhm. Hirschhausen Dieb. Okay, bitte. Hirschhausen, das Zitat. Eckhart von Glücklich ist Übungssache. Wir machen oft nur die falschen Übungen. Ja, und wer will mitschuldig lesen? Glücklich ist das Zusammentreffen von Fantasie und Wirklichkeit. Okay. So, welches Zitat mögt ihr am besten oder gefällt euch am besten? Welches Zitat kann man auch sagen, spricht zu euch? Oder spricht euch an, to address, ja. Spricht euch an. Also das ist über glücklich sein, ja. Wir sprechen über glücklich sein, ja. Nicht über Glück, ja. Okay. So, und welches Zitat ist für euch das beste Zitat? I think Netzwerk, die glücklich sind. Was? Neugierig. Curious. Die Glücklichen sind neugierig. So, warum spricht dich dieses Zitat am besten an? Warum? Wie verstehst du das? Hm? Sorry, instead which one is for like polished, so that's why I think. Na, wir sprechen über die Zitate. Welches Zitat gefällt euch am besten? I saw this. Für mich glücklich ist, wer alles hat, was er will. So, und wie verstehst du das? Das gefällt mir, weil nicht jeder bekommen hat, was er will. Weil nicht jeder bekommen hat, was er will. Weil nicht jeder bekommt, was er will. Bekommt. Okay. Ja, aber was kann eine Person bekommen, dass dass sie glücklich macht?
Was kann eine Person bekommen, das sie glücklich macht? Vielleicht eine Universität oder it can be anything. Universität. Favorite or something. Lieblings. Yeah. Aber, bitte mach einen Satz, dass wir verstehen, was du meinst. Okay, I do. Chitish, kannst du etwas sagen? Was ist Yes, ma'am. Für mich ist die Zitat das Zitat? das Zitat von Eckhart am besten. Eckhart sagt, dass Glück eine Übungssache ist. Man soll Glück sein üben. Ja. So, wie kann man Glück üben? Wie kann man Glück üben? Vielleicht sein Lieblingssache machen. Jeden Tag. Vielleicht Freunde treffen. Also oder was man mag. Was man mag, ja, man kann machen, was man mag, ja, oder was einem gefällt, ja. Ist es das jeden Tag? Jeden Tag, ja? Ja? Ist es das, was du meinst? Ja? Also wenn zum Beispiel heute gefällt es mir nicht, ins Büro zu gehen, dann gehe ich nicht ins Büro. Nein, man muss machen, was man. When you start with man, you have to finish with man. Sorry, I'm going to repeat. When you start with one, you have to finish with one. You shouldn't change to er. Okay. Man muss machen, was macht. Also, man muss machen, was man mag. Man muss machen, was man mag. Ja. Deshalb kann man immer glücklich sein. Okay. Ja. Und bei den anderen, was ist Glück da? Nein, wir können nicht darüber reden. Sakshi, hast du jetzt etwas? Vielleicht hat man eine bestimmte Universität zum Studieren bekommen. Okay. Also für dich ist Glück, wenn du die richtige Universität findest, also die Universität, die du willst, dann bekommst du sie und dann bist du glücklich. Das ist sehr materialistisch, all das, ja. Okay? Sehr materialistisch. Ein anderer kann glücklich sein, wenn er ein neues Auto bekommt oder wenn er ein bisschen mehr Geld bekommt oder einen anderen Job bekommt, der mehr Geld bringt. Aber das ist sehr materialistisch. So, wenn der Job kein Geld mehr bringt, wie er möchte, ja, oder wenn das Auto ein bisschen altmodisch ist und alles, dann muss man wieder ein neues Auto kaufen oder muss man wieder einen neuen Job bekommen, ja, mit mehr Geld, ja.
Das ist sehr materialistisch. Glück ist nicht das. Ja? Man ist ein bisschen glücklich am Anfang, wenn man einen neuen Job hat, wenn man ein neues Auto hat. Ich habe ein neues Auto, das ist toll. Ich kann überall fahren, wo ich will. Ja? Aber nach einem Jahr ist das Auto alt. Ja? Und dann ist das Glück puff. Ja? Man muss ein Glück, und man muss immer glücklich sein. Ja? Und das ist eine Übungssache. Das ist richtig. Glück ist eine Übungssache. Man muss das Glück nicht draußen finden, mit dem Auto, mit dem Job, mit der Universität oder mit den Freunden. Man muss das Glück in der Person finden. Innerlich. Das ist das richtige Glück. Und das ist das Schwierigste. Man muss innerlich glücklich sein. Innerlich means inside yourself. Ja? Und das ist, was die, wie soll ich sagen? Man muss das Göttliche finden. Göttliche. Das hat mit Gott zu tun. Das Glück, das reale Glück hat mit Gott zu tun. Ja? Das Göttliche finden. Ja? Göttlich ist etwas, ja, das mit Gott zu tun hat. So I have, as usual, I have taken me out of the the meeting. I want to see something. What is göttliche? So, godly. I think it's godly in English. Yeah, I'm not sure. Yeah. Divine. Das ist something divine. Ja, man muss das Göttliche finden. Weil was nicht göttlich ist, also divine, not divine ist kein Glück. Ja. Das ist sehr schwierig zu machen, ja. Man muss jeden Tag mit Gott sein, ja. Innerlich, also inside, yeah. You guys, you see always the outer world, but you have to go into the inner world of yourself, and this is happiness. It's difficult. At your age, it's difficult because you have tempted by many outer world things. Yeah. We have to talk about Werbung, yeah. So all that, yeah, attracts you. But when you get older, you will see that all what is around you, all this outer world thing, yeah, materialistic things, yeah, they are going with time. They are not interesting anymore. And what is remaining is only what is inside you. Yeah. The real meaning of life. You have to find the real meaning of life, and then you may be happy. And the meaning of life, the real meaning of life is found with some divine, whatever it is. That is. Also, das ist das Glück. Das ist auch schön, glücklich allein ist das Herz, das liebt. Ich mag das sehr, das ist von Goethe, das war ein Dichter, ja, der Dichter, Ma'am, ja,
I had a sentence, I don't know if it's correct. Ja, Mit Geld ist man nicht glücklich, ja. aber wenn man mit seinem Geld anderen Leuten hilft, kann man glücklich finden. Richtig, richtig. Das ist etwas, das dich immer im Leben glücklich macht. Ja, wenn man anderen Leuten hilft, kann man auch das Göttliche finden. Ja, okay, das ist sehr gut. Ja. Und hier der Dichter ist ein Poemwriter. Das Gedicht, dieser Poem. Poem, ja. Goethe ist sehr bekannt. Goethe-Institut, das ist Max Müller-Bawan. Ja. So, also, think about life in a different way. Not always materialistic, that you want to go to the West to do money, to earn money. This money will not last for long, but the real happiness you have inside yourself, this is which will remain always. Ja. Okay? So, wir gehen zu 6a jetzt. Neue Liebe, neues Glück. Lesen Sie die Einführung zur Radiosendung und die Sätze 1 bis 5. Markieren Sie zu jedem Satz die passende Stelle im Text und notieren Sie die Satznummer. Okay? So, wir gehen zu den News. Neue Liebe, neues Glück. Wer liest jetzt den Text? Wer liest den Text? Kann ich mal. Ja. Ja. Ja? Wer hat gesagt, Ja. nicht? Okay. Neue Liebe, neues Glück. Heute ist in der Sendung Selina Giacero zu Gast. Während ihres Studiums lernte sie in Italien ihren Mann kennen. Nach ihrem Studium arbeitet sie für einige Jahre freiberuflich als Grafikerin in Frankfurt. Ihr Mann war während dieser Zeit als Lehrer in Florenz tätig. Nun lebt Selina seit 3 Jahren mit ihrem Mann in Florenz. Vor ihrem Umzug haben ihr viele Freunde abgeraten. Aber Selina Giacero ist glücklich mit ihrer Entscheidung. Während des Sommers bekommt sie häufig Besuch aus Deutschland und sie selbst reist regelmäßig nach Frankfurt, um Kunden zu treffen. Okay, ich lese das noch einmal. Neue Liebe, neues Glück. Heute in der Sendung Selina Giacero zu Gast Heute ist in der Sendung Selina Giacero zu Gast. Während ihres Studiums lernte sie in Italien ihren Mann kennen. Nach ihrem Studium arbeitete sie für einige Jahre freiberuflich als Grafikerin in Frankfurt. Ihr Mann war während dieser Zeit als Lehrer in Florenz tätig. Nun lebt Selina seit 3 Jahren mit ihrem Mann in Florenz. Vor ihrem Umzug haben hier viele Freunde abgeraten. Abraten ist to dissuade. To dissuade, ja, okay. Abraten. Aber Selina Giacero ist glücklich mit ihrer Entscheidung. Während des Sommers bekommt sie häufig Besuch aus Deutschland und sie selbst reist regelmäßig nach Frankfurt, um Kunden zu treffen. So, wir haben hier 5 Sätze.
1, bevor Selina nach Italien umzog, waren viele Freunde dagegen. Als sie in Frankfurt arbeitete, war Selinas Mann in Florenz tätig. Viele Freunde besuchen sie im Sommer. Als sie mit ihrem Studium fertig war, arbeitete sie in Deutschland. Selina lernte ihren Mann kennen, als sie noch studierte. So, jetzt müssen wir die passende Stelle im Text für diese 5 Sätze finden. Also Satz Nummer 1. Bevor Selina nach Italien umzog, waren viele Freunde dagegen. Welcher Satz ist richtig? Das ist Nummer 1. Abgeraten, ja. Okay, vor ihrem Umzug haben hier viele Freunde abgeraten. Nummer 2. Als sie in Frankfurt arbeitete, war Selinas Mann in Florenz tätig. Moment, Sagan, can you mute? Yeah, these sets is No, moment. I wanted you to mute because when somebody speaks and you are not muted, we have an echo here. So, aber Sakshi wanted to say something first. Ja, ihr Mann war während dieser Zeit als Lehrer in Florenz tätig. Tätig, ja. Tätig ist aktiv, ja. So, Nummer 3. Viele Freunde besuchen sie im Sommer. Viele Freunde besuchen sie im Sommer. Wo ist der Satz im Text? Ha? Wer will das machen? Während des Sommers bekommen sie häufig Besuch aus Deutschland. Ja. Als sie mit ihrem Studium fertig war, arbeitete sie in Deutschland. Nach ihrem Studium arbeitete sie für einige Jahre freiberuflich als Grafikerin in Frankfurt. Richtig. Und 5. Selina lernte ihren Mann kennen, als sie noch studierte. Während ihres Studiums lernt sie in Italien ihren Mann kennen. In Italien. Italien. Okay. So, wir haben also hier die gleiche Bedeutung wie hier mit anderen Wörtern. Okay? Wir haben hier als und wir haben hier bevor. Okay? Als ist so. Das heißt, man kann entweder you have to know it, we will learn it. Entweder oder either or, ja, okay. Man kann entweder einen Nebensatz mit als oder mit bevor benutzen oder man kann einen Satz mit einer Präposition, temporale Präposition benutzen. Bevor und als, ja. Before is before. Als is when past. Completed, yeah? Action. And unique action. So you have learned that in A2. So, what are temporal
temporal conjunction. Okay. So with both we can build sentences, but there will be subordinates. So I don't want subordinates now. I want prepositions. Okay, you can express it like in the sentence 1 till 5 with conjunctions, or you can express it simple with a preposition. Yeah. So I remove that. That is normally A2. I don't want to repeat all this thing. So before, can man replace, if we want a preposition and not a, this is English, before, can man replace, yeah, by for. Okay? Und als kann man replace by während. Okay? This is a little, yeah, not really the replacement, but in this case we can do it, yeah. So, we have here before Selina nach Italien umzog. So umziehen, this is what we have learned yesterday, yeah. It is a preteritum of umziehen, yeah. I've told you this one is umgezogen. We have to do always with a perfect past. Also participle 2, you see it is irregular, so this one will be irregular. So it was only a repetition of yesterday, how to see how you have to handle the verb in the preteritum when it is irregular. Bevor Selina nach Italien umzog, waren viele Freunde dagegen, against that, yeah, dagegen, against that. So now we can try to change it and put a preposition, yeah. So we will, with a preposition, instead of having a nice subordinate with a verb at the end, we will have, after that, we will have a noun. So umziehen, the noun of umziehen is der Umzug. So you can say before, also before the shifting, instead of saying before Selina shifted to Italian, this is this one, then you will say before Selina shifting to Italian. So we will have the noun, okay? So for Selina's Umzug nach Italien, then that remains the same. Waren viele Freunde dagegen. So this is up to you what you want to choose, because the meaning is the same. Only here we have a preposition, and here we have a conjunction with all these things, and then the main sentence. Also here we have two verbs, umziehen und waren, and here, moment, we have only one. Also a preposition makes a sentence leichter, maybe in the style better, yeah, but both are acceptable. Okay, we will try to do something with als now. We have here als sie in Frankfurt
arbeitet. This is the Präteritum, what we have seen yesterday. Als in Frankfurt arbeitete, war Selinas Mann in Florence. Florence is a city in Italy, yeah? So you have to know also. In Florence, tätig. So now we want to change that into that. So the verb here has to be changed into noun. This is die Arbeit. Okay? And so this one needs a dative. Normally here we cannot see it because we have a name of a person, but we can say for dem Umzug von Selina. So here you say, if I take this way of expressing it, I will have a dative. So here, but here we cannot see it much. And here we will have a genitive. Okay. So now I want to turn that into the preposition sentence. Während, also während, this is while, or during, and here is before. So während, ihrer Arbeit, I need a genitive. Be careful the ending. Genitive feminine is ihrer Arbeit in Frankfurt war Selinas Mann in Florence tätig. Okay, so it's also possible in English, yeah, this transformation into a preposition. Depends how you want to write your sentence. If you prefer the subordinate, you write it like that. If you prefer the preposition, you write it like that. Okay. This is up to you. But you have to know that for means before, and während means while or during. Okay? So we have here these two, for plus dative, for dem Umzug, and here während des Studiums. Okay? Also don't forget the S for the genitive masculine and neutral. Here I had a feminine, so I don't need. Yeah. So we will see also nach. We can see nach. So nach doesn't have any corresponding conjunction. No. So you will have it only as a preposition. Is it clear on that? Or you have some questions? Guys, hello. You don't hear me? Yes, ma'am, we can hear you. Yeah, you have understood? Yeah, Is the explanation clear? Or you need some more thing? yeah. It is clear, but we need some practice. Okay. So we will see now the nach. So nach, as I told, there is only the preposition, there is nothing here. Yeah. So nach, we have seen it in case of when you go somewhere, we change the location. We don't want this one. This is all related to time, timely. Okay?
So nach is after school, after the work, after something. You have done something, a task, and after this task. So it is in the time, duration in the time. So it will be after. You have to see the after timely speaking. Yeah? So all timely speaking. So I think we have seen it so many times. Nach meiner Reise, nach meiner Reise nach. So be careful here, you have two meanings of these prepositions. Ja. Nach meiner Reise nach Österreich. Habe ich mich besser gefühlt. Oh, it is on. I don't know if it is on everything there. Yeah, it is on. Otherwise, we wouldn't have a video again. Also nach meiner Reise nach Österreich habe ich mich besser gefühlt. Okay. So also, we have two nach. One is after plus dative here, and one is to plus dative. Okay? So you see, the prepositions changing the meaning. So in English you will say, after my trip to Austria, after to. German don't have anything. We don't put the zu. The zu is when after the zu you have an article. Austria is a country without article, so we have to put nach. If we have a city name also, nach Mumbai, I will have nach. Also when you have city names, it's maybe good to write it, city names or country names without article, you will use when you want to have the meaning of to. You will have the nach. But when you have something with an article, if a person, for example, my parents, my parents, my is a possessive article. Yeah. So if you want to say to my parents, I go to my parents, you cannot put the nach because here there is an article. So you will say zu meinen Eltern. Because the zu need also a dative. So the zu used with nouns with article. I don't know if you know that. The nach used with noun without article. And both have the meaning to. Means direction. When you mean the direction, you have to take care of that. When you need the timely meaning, then there is only nach. Okay? Everybody has understood? No questions? So I went a little further than the book. That is not mentioned in the book. But I know that you never know when to use the nach and when to use the zu. Okay? So no question. Then we are doing B. Lesen Sie zuerst, also hier, B, für so ein Video. Lesen Sie zuerst die Aussage aus der Radiosendung und hören Sie dann einen Ausschnitt. In welcher Reihenfolge kommen die Aussagen vor? Vorkommen means appear. Oder to come, also to appear, to come. Nummerieren Sie A.
Es ist wichtig, dass man auch im Ausland berufstätig sein kann. Also das Ausland ist abroad. Das Ausland ist abroad. Berufstätig, employed or working. Oft gibt es einige Monate nach dem Umzug eine Krise. Oft gibt es einige Monate nach dem Umzug eine Krise. Alte Freundschaften muss man nicht aufgeben. Aufgeben ist to give up. Bei einem Neuanfang gibt es auch Probleme. Bei einem Neuanfang gibt es auch Probleme. So the by is a preposition with a dative. So it's also, here also it is temporarily used, yeah, and not locally used. I would say bei einem Neuanfang, when it is about a new beginning, when I would say when it is about a new beginning, or at a new beginning is less good in English, not so good. At a new beginning, but when we begin something new, yeah? So the by can be also translated by when. Die Beziehung kann schwierig werden, wenn einer sich langweilt. Beziehung is a relationship. Und sich langweilen is to be bored. Ja, to be bored. So now, also jetzt hören wir ein Video und das ist eine Diskussion in einer Radiosendung mit Leuten und die sprechen über dieses Thema Neuanfang und Freundschaften, Krisensituationen, so, und vielleicht auch Glück am Ende. Ja. Also wir hören das, ja? Okay? Aufgabe 6b und c. Hallo und herzlich willkommen bei Talk um 7. Heute ist unser Thema Neue Liebe, neues Glück und ich habe zwei Gäste. Herr Dr. Kammerer, Psychologe und Paartherapeut und Selina Giacchero. Sie ist vor 3 Jahren für ihre Liebe nach Italien gezogen und hat hier alles aufgegeben. Frau Giacchero, erzählen Sie uns doch kurz, wie es Ihnen jetzt in Italien so geht. Ja, hallo. Es geht mir im Moment sehr gut. Ich fühle mich wohl in Italien und bin glücklich verheiratet. War das von Anfang an so? Nein, der Anfang war natürlich schwer. Ich war hier in Deutschland beruflich erfolgreich als Grafikerin und hatte viele Freunde. In Italien musste ich nochmal ganz neu anfangen und das ist nicht immer leicht. Ich konnte ja nicht mal Italienisch. Und warum haben Sie sich dann doch für einen Umzug entschieden? Also mein Mann und ich wollten endlich zusammen wohnen. Und weil mein Mann als italienischer Lehrer in Deutschland nicht arbeiten kann, bin ich zu ihm nach Italien gezogen. Das war für uns die einzige Möglichkeit. Können Sie denn als Grafikerin in Italien arbeiten? Ich habe immer noch die meisten Kunden aus Deutschland. Mit Internet und Telefon funktioniert das ganz gut. Herr Kammerer, wie sehen Sie das? Die Arbeit aufgeben für die große Liebe. Lohnt sich das? Das muss jeder individuell entscheiden. Man sollte vor einem Umzug prüfen, wo und wie man arbeiten kann. Meist ergeben sich doch Chancen. Aber die Arbeit aufgeben und keine Chance mehr haben, das sollte man lieber nicht. Wahrscheinlich auch, weil man dann finanziell vom Partner abhängig ist, oder? Also mir ist meine Unabhängigkeit wichtig. Deshalb ist mir meine Arbeit wichtig. Mein Mann hat das verstanden und mich voll unterstützt.
Noch dazu braucht man ja auch eine sinnvolle Beschäftigung. Wenn einer nur zu Hause sitzt und nichts zu tun hat, dann ist bald die große Krise da. Das stimmt. Und wie sieht es mit Freunden und Familie aus? Die muss man für die Beziehung ja auch aufgeben. So würde ich das nicht sagen. Ich wohne jetzt weit weg, deshalb sehen wir uns selten. Wir haben aber noch viel Kontakt und besuchen uns gegenseitig. Eben. Man kann auch befreundet bleiben, wenn man sich nicht oft sieht. Und man sollte nicht vergessen, dass man ja auch neue Freunde findet und viele neue Sachen kennenlernt. Genau. Es ist auch vieles interessanter, weil man woanders lebt. Der Alltag wird nicht so schnell langweilig. Das gefällt mir gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Frau Giacchero, was ist Ihnen denn schwer gefallen? Also, das war die Zeit nach einigen Monaten, als die erste Begeisterung vorbei war. Das war schon schwierig. Da habe ich einiges vermisst und mich nicht gut gefühlt. Das ist auch sehr typisch. Bei den meisten tritt dieses Gefühl auf. Aber das Gute daran ist, dass es auch wieder weggeht. Liebe Zuhörer, gleich sprechen wir weiter mit unseren beiden Gästen über das Thema, was man für die Liebe und das eigene Glück aufgeben kann. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Aufgabe 6b und c. Hallo und herzlich willkommen bei Talk um 7. Heute ist unser Thema Neue Liebe, neues Glück und ich habe zwei Gäste. Herr Dr. Kammerer, Psychologe und Paartherapeut und Selina Giacchero. Sie ist vor 3 Jahren für ihre Liebe nach Italien gezogen und hat hier alles aufgegeben. Frau Giacchero, erzählen Sie uns doch kurz, wie es Ihnen jetzt in Italien so geht. Ja, hallo. Es geht mir im Moment sehr gut. Ich fühle mich wohl in Italien und bin glücklich verheiratet. War das von Anfang an so? Nein, der Anfang war natürlich schwer. Ich war hier in Deutschland beruflich erfolgreich als Grafikerin und hatte viele Freunde. In Italien musste ich nochmal ganz neu anfangen und das ist nicht immer leicht. Ich konnte ja nicht mal Italienisch. Und warum haben Sie sich dann doch für einen Umzug entschieden? Also mein Mann und ich wollten endlich zusammen wohnen. Und weil mein Mann als italienischer Lehrer in Deutschland nicht arbeiten kann, bin ich zu ihm nach Italien gezogen. Das war für uns die einzige Möglichkeit. Können Sie denn als Grafikerin in Italien arbeiten? Ich habe immer noch die meisten Kunden aus Deutschland. Mit Internet und Telefon funktioniert das ganz gut. Herr Kammerer, wie sehen Sie das? Die Arbeit aufgeben für die große Liebe. Lohnt sich das? Das muss jeder individuell entscheiden. Man sollte vor einem Umzug prüfen, wo und wie man arbeiten kann. Meist ergeben sich doch Chancen. Aber die Arbeit aufgeben und keine Chance mehr haben, das sollte man lieber nicht. Wahrscheinlich auch, weil man dann finanziell vom Partner abhängig ist, oder? Also mir ist meine Unabhängigkeit wichtig. Deshalb ist mir meine Arbeit wichtig. Mein Mann hat das verstanden und mich voll unterstützt. Noch dazu braucht man ja auch eine sinnvolle Beschäftigung. Wenn einer nur zu Hause sitzt und nichts zu tun hat, dann ist bald die große Krise da. Das stimmt. Und wie sieht es mit Freunden und Familie aus? Die muss man für die Beziehung ja auch aufgeben. So würde ich das nicht sagen. Ich wohne jetzt weit weg, deshalb sehen wir uns selten. Wir haben aber noch viel Kontakt und besuchen uns gegenseitig. Eben. Man kann auch befreundet bleiben, wenn man sich nicht oft sieht. Und man sollte nicht vergessen, dass man ja auch neue Freunde findet und viele neue Sachen kennenlernt. Genau. Es ist auch vieles interessanter, weil man woanders lebt. Der Alltag wird nicht so schnell langweilig. Das gefällt mir gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Frau Giacchero, was ist Ihnen denn schwer gefallen? Also, das war die Zeit nach einigen Monaten, als die erste Begeisterung vorbei war. Das war schon schwierig. Da habe ich einiges vermisst und mich nicht gut gefühlt. Das ist auch sehr typisch. Bei den meisten tritt dieses Gefühl auf. Aber das Gute daran ist, dass es auch wieder weggeht.
Liebe Zuhörer, gleich sprechen wir weiter mit unseren beiden Gästen über das Thema, was man für die Liebe und das eigene Glück aufgeben kann. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. So. B. So, welcher Satz ist der erste? D. Richtig. Bei einem Neuanfang gibt es auch Probleme. Nummer 2. Vielleicht A. Ja, es ist wichtig, dass man auch im Ausland berufstätig sein kann. Dann Nummer 3. E. Ja, die Beziehung kann schwierig werden, wenn einer sich langweilt. Dann 4. Was ist 4? C. Alte Freundschaften muss man nicht aufgeben. Richtig. Und B ist 5. Oft gibt es einige Monate nach dem Umzug eine Krise. Okay? So, das ist die Reihenfolge. So, D. D. Kennen Sie ähnliche Liebesgeschichten? Was würden Sie für einen Partner, eine Partnerin aufgeben? Sprechen Sie in Kleingruppe. So, wer kennt eine ähnlich ist similar, Liebesgeschichte? Wer kann über eine Liebesgeschichte erzählen? So, Shitish had gone. Yeah, it's not here. Ja, okay. Eine Freundin von mir hat sich in eine Frau verliebt. Ein Freund. Ein Freund. Ja, ein Freund. Ja. Nicht eine Freundin. Two women together, okay, it is normal nowadays, but So there is a small confusion between like the way we say friends and girlfriend in Germany. Freund, Freundin, Freund, Freunds. no, eine Freundin von mir hat sie. What did you say? I mean to say that a friend of mine, a male friend of mine has fallen in love with a woman. Ja, okay, also ein Freund, nicht eine Freundin. Okay. Ein Freund von mir Hat sich in eine Frau verliebt. verliebt. Ja. Verliebt, ja. Sie zu heiraten, fliegen. Um sie zu heiraten, flog nach London und aufgeben seinen Job in Indien. also um sie zu heiraten, ist er nach Senden geflogen. Ist er nach Senden geflogen und hat seinen Job in Indien aufgegeben. Job in India. Aufgegeben.
Aufgegeben. Ja. Aufgegeben. 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 Ja. Später bekam einen neuen Arbeit, Eine neue Arbeit. eine neue Arbeit in London und dann heiratet sie. Also dann später bekam. We need a Präteritum. Später bekam Bekam er eine neue neue Arbeit. I didn't understand the city. In Senden. in London. In Senden. Senden. London, okay. It's like that. No, I'm in London, UK. It is in London. Yeah. In London. We don't speak it like in English. You tell London. 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 Ja, in London und dann heiratet sie. Heiratete. We are all in the past tense. Ja, heiratet. Heiratete sie. Und dann heiratete sie. Sie. Because it is a T and verb. Like arbeiten. Ja. Arbeiten, heiraten. So the N is gone. And we have to put E. T-E. Heiratet plus heiratet sie. Yeah. And the second one is ich denke, ich kann meinem Arbeiter und mein Land für die Person verlassen, die ich liebe. Okay. Also ich denke, ich kann meine Arbeit und mein Land verlassen für die Person, die ich liebe. Ja. Okay. So somebody else? Ja? Don't take so much time. Ich kenne nicht irgendwann Liebesgeschichte, Ja. aber ich glaube nicht, dass ich mein Land vor meinem Partner verlassen wurde, Okay. weil bin ich in diesem Land geboren und Aufgewachsen. Aufgewachsen, ja. Also dein Land ist stärker als deine Liebe. Ja? Ja. Okay. Gut. Ja, das ist jeder anders. Ja? Also du würdest nie jemanden, der im Ausland lebt, heiraten. Du würdest nie jemanden, der im Ausland lebt, heiraten. Nein. Du würdest niemals jemanden, der im Ausland ist abroad, lebt, heiraten. Nein. Ja. Okay. Gut. Sakshi? Ja. Claudia hätte einen guten Job in Berlin als Ingenieurin, aber ihr Mann wohnte in Frankfurt, deswegen musste sie nach Frankfurt ziehen. Dann musste sie alles neu anfangen.
Da musste sie neu anfangen, nicht alles. Musste sie neu anfangen. Okay. Okay. Aber würdest du, oder Claudia, wie ist es mit Claudia, würde sie etwas aufgeben für die Liebe oder nicht? Mein Haus verlassen. Also das Haus verlassen und den Job? Oh. Ja, Also vielleicht. sie würde etwas aufgeben. Sie würde etwas aufgeben. Okay, jetzt Tisch. Ja, die Liebe-Geschichte von meinem Onkel und meiner Tante ist sehr Wahnsinn. Ist er? Als Wahnsinn. Crazy. Ist wahnsinnig. 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 Als sie geheiratet hatten, waren sie nur 18 Jahre alt. Aha. Sie hatten ihre Familie und ihr Haus aufgegeben. 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 Und für mich persönlich, ich würde nicht für Würde eine ich. Partnerin. Würde ich nicht. Für mich persönlich würde, the verb, immediately. Okay. Für mich persönlich würde ich nicht für eine Partnerin aufgeben. No, also, Ich but denke, what you wouldn't give up? You have to tell me. Nicht, nothing. Also, für mich persönlich würde ich für eine Partnerin nichts, nothing, nichts aufgeben. Yes, I wrote that really. Nichts. Yeah, but we have to hear the S. Nichts Okay, aufgeben. nicht für eine Partnerin aufgeben. Ich denke, dass die richtige Partnerin mich finden will. Mich finden will. Want to find me. Oh. Nahi. Will is not right here. Will find me. You need a future. Wird mich finden. Oder ich denke, Okay. die Partnerin, ja, wird mich finden. Ja, okay. Ja, okay, gut, ja. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Gut. Jetzt gehen wir mal zu diesen Wörtern hier. Ja? Wir kennen sie schon. Deshalb, darum, deswegen, ja. Therefore, that is why. Yeah. So, when you have done something before, and something is the consequence of that, you will use that. So, means when you use this guy, something has been done before. To have therefore, this is a consequence. Okay? Something has to happen before, and for you to use that in the second sentence. Okay? So, wir haben hier wegen der Liebe nach Spanien. Wegen der Liebe nach Spanien. Bens erste 3 Monate lesen Sie die Sätze im Grammatikkasten und ordnen Sie den Bildern zu. Okay? So, wir haben verschiedene Bilder. Also hier, es scheint eine Party zu sein. You have seen yesterday. Ja, scheinen, to shine. I have used just now to shine and seem. So when I say es scheint, it seems eine Party zu sein. Ja? It seems to be a party. Okay? So this verb is like in English is quite often. It comes quite often when you talk. Yeah, it seems to have done that. She seems to have done that. Yeah, also try to know it. Yeah. So es scheint eine Party zu sein.
Hier. Was machen die zwei hier? Was ist diese Sprache hier? Welche Sprache ist das? Welche Sprache ist das? Was denkt ihr? Wegen der Liebe nach Spanien. Ha? So, welche Sprache ist das? Auf dem Bild? Spanisch. Das ist Spanisch, ja. Es scheint Spanisch zu sein. Ja, okay. Und was machen die zwei? Und hier haben wir ein Fragezeichen. Warum haben wir hier ein Fragezeichen? Vielleicht No, kennt- Verb. Vielleicht? Vielleicht kennt er die Sprache nicht. Ja. Kennt nicht. Kann er. Kann er die Sprache nicht. Sprechen. Ja. Okay. Und hier? Was macht er hier? Was denkt ihr? Vielleicht macht er seine Hausaufgabe. Wegen der Liebe nach Spanien, ja? Bens erste 3 Monate, ja, okay. Welche Hausaufgabe dann? Was? Welche Hausaufgabe? Was denkst du? Sprachen lernen. Vielleicht die Sprache lernen, ja. Ja. Spanisch lernen. Das kann sein. So, und hier? Wo ist der? Sprachkurs. In der Sprachschule vielleicht? Ja. Ja. Und das sind Sprachschüler? Ja. So, er scheint aktiv zu sein. Er scheint aktiv zu sein. Ja. Er will sprechen. Ja. Und hier? Was macht er? Er kann Spanisch sprechen. Ja, aber was macht er? Hier. Anrufen, Freund. So, wie sagt man das? Also, das ist einfach, ja, für B1. Ja. Was macht er? Er? Wenn ich das Telefon habe, was mache ich hier? Ja? Wie sagt man das auf Deutsch? Anrufen. Er ruft an. Oder er telefoniert. The best word is telefonieren. When he's he's doing that. Er ruft an means he's calling. It's the beginning of the telephone call. But now he's doing that, yeah. So er telefoniert. So, also das ist Ben. Er ist in Spanien. Ja. So. Jetzt machen wir das. Ja, Folge ausdrücken. Bens Freunde sind weit weg. Deshalb ist er manchmal traurig. Okay? Das ist eine Konsequenz. Oh, number 2. Ben vermisst seine Geschwister. Darum ruft er sie oft an. Okay? Nummer 3. Seine Frau hat viele Freunde, deswegen gehen sie oft aus. So, this is always a consequence of the first action. Okay? So, and you can interchange them. They have all the same meaning. So if in a text you have to tell it many times, the consequence, please change a little. Don't say always deshalb. I know in A1 we learn deshalb,
but you have darum und deswegen. And they are also of the same meaning. So, what can we say? Ich muss, for example, ich muss zu einer Hochzeit, oder auf ist besser, auf eine Hochzeit gehen. Ich muss auf eine Hochzeit gehen. Deswegen kaufe ich ein schönes Kleid, zum Beispiel. Okay, so simple, there's nothing difficult. So I can also have deshalb or darum. Okay. So here we will not talk long about that. So we will go now to so und das und so das. That is a little difference. You have it also in English. So und das, and yeah, then it's comma. And here we have so das. So it is also expressing something which comes after the first action, yeah? Okay? Also maybe a consequence, but something coming after. So I will say, to use this one, you have to have here something, yeah? And then you can introduce this one. So we will say, sie ist so gut in Deutsch. Okay, sie ist so gut in Deutsch, dass sie die Prüfung problemlos bestanden hat. So, I have my so das. I have introduced it here with some word in the first sentence, yeah? But it is here. Sie ist so gut in Deutsch, dass sie die Prüfung problemlos bestanden hat. Problemlos is without any problem. The los is a less in English. Okay? So, first action, second action, consequence. So we will see now the so das together. Yeah? We can have it also like that. Sie ist gut in Deutsch. So dass sie die Prüfung problemlos bestanden hat. This is the same like in English. You can express it either like that or like that. She is so good in German that she has passed the exam without any problem, or she is good in German so that she has passed the exam without any problem. Okay? This is the same. Yeah? So, here, Ben spricht so wenig Spanisch, dass fast nichts versteht. Okay? Or I can say, Ben spricht wenig Spanisch, so dass fast nichts versteht. So you can use both of them. Der Spanischkurs macht Spaß, so dass gern lernt. You can say it also in another way. Der Spanischkurs macht so viel Spaß, dass gern lernt.
So you can tell it as you want, but you have to know how to use it. So the result is the same. So we are doing now B und sie. I think there was something, yeah. Ordnen Sie den Bilder zu. So, what do you think? Now, what is the first picture of all this story here? Die Geschichte von Ben in Spanien. So, wir haben hier 5 Bilder und wir müssen jetzt nummerieren. Was ist das erste Bild? Wie hat es angefangen, die Geschichte? Wie hat die Geschichte angefangen? The third picture, Which one? in which he is looking sad, the house of Gabavan. Also das I ist, think ja, that is the first one. das ist, ja, das ist das erste Bild. Er hat verstanden, dass er etwas machen muss. Ja? Sonst bleibt er traurig, sonst otherwise. Ja? Sonst bleibt er bleibt er immer traurig. Traurig und allein. In Spanien, ja? Otherwise. Also er hat verstanden. So, jetzt Bild Nummer 2. Was ist Bild Nummer 2? Was denkt ihr? Sprachschule, vielleicht. The telephone one. The one we were speaking on phone. So, also wir haben hier Telefon, das Telefonieren und dann haben wir was habt ihr gesagt? Ich habe nicht verstanden. The second sentence is Ben vermisst seine Schwester, darum ruft sie oft an. Ja, So that is the telephone one. das ist Telefon. Ja. Then the third is the party. Die Party. Bild. Die Party, ja. Und dann, was ist 4 und 5? Der Fernseher ist 4. Er versteht nichts. Und so, er entscheidet sich für einen Sprachkurs. Er entscheidet sich für einen Sprachkurs. So ist die Geschichte. Also Ben ist traurig. Er weiß nicht, er ist allein traurig. Ja. Dann ruft er seine Schwester an und telefoniert mit ihr. Dann geht er auf Party und versteht nichts. Die Leute sprechen Spanisch. Er kann nichts verstehen. Auch vor dem Fernseher versteht er nichts. Ja. So, am Ende entscheidet er sich für einen Sprachkurs. Okay? So, das ist eine Geschichte. So, wir gehen zu B jetzt. B. Und Sie. Ergänzen Sie die Sätze, vergleichen Sie in kleinen Gruppen Ihre Lösungen. Ja, B. Okay? Okay. So, yeah, you can. Meine Arbeit gefällt mir nicht mehr, deshalb möchte ich zum Studieren nach Deutschland gehen. Gehen, fahren vielleicht.
fahren. Yeah. We say it normally in colloquial, but in the good German we say gehen is always on foot. Ja. Fahren. Yeah. Meine Freunde, should I tell Yeah. her? Yeah, everybody has to tell its own thing. Yeah, Yeah. can I try? No, My everybody. friend Moment. Okay. Let's finish and then you ask the second one. Yeah. Okay. Meine Freunde. Meine Freunde sind mir so wichtig, dass ich sie jeden Tag anrufen muss. Ja. Ich möchte gern wegsehen, deswegen bereite ich mich vor. Ja. Ja. Ein neuer Wohnort muss ganz toll sein, so dass ich dort bequem leben kann. Ja. Good. Get deep. All of them. All of them, I just wrote two only. Oh, why? You should have done all. So also tell the two at least. Okay, mein Arbeit gefällt mir nicht mehr, deshalb werde ich meinen Arbeit verlassen. Ja. And the second one is, mein Freunde sind mir so wichtig, dass ich sie jede Woche anrufe. Ja. So try to do the other one also. Okay, I'm trying. So yes, somebody else? Can Who is that? Shitish. I? Yeah. Asada. Meine Arbeit gefällt mir nicht mehr, deshalb entscheide ich, ein neues Fach zu lernen. Entscheide ich mich, ein neues Fach oder zu lernen, ja. Means a Fach, yeah. This is a subject, yeah. Is it a university subject or what do you want to say? Because if you have a university subject, it's better. I just thought that, a new skill or something like that. Neues Fach. Yeah. Yeah, Fach is skill, yeah. Okay, let it be like that, it's okay. It's not wrong. Meine Freunde sind mir so wichtig, dass wir uns jeden Tag treffen. Yeah. Ich möchte gern wegziehen, deswegen suche ich für einen Job im Ausland. No, suche ich nach. To look for. Suche ich nach einem Job im Ausland. Oder simple with the accusative, suche ich einen Job im Ausland. If you don't want the preposition, it's okay. I search a job. Ja? Suche ich einen Job im Ausland. So, and the last one? Ein neuer Wohnort muss ganz toll sein, sodass ich für eine neue Wohnung suche. This is again suchen nach. Suche ich nach einer neuen Wohnung suche. Ja. Ja, suchen ist nach. To look for ist suchen nach in German. Ja, oder suchen, to search. You have both. You have suchen nach, to look for, or suchen is to search. Without anything, immediately the accusative. So, jetzt Sarah. Yes, ma'am. Meine Arbeiter gefällt. Also don't say meine, Moment, don't say meine Arbeiter. We don't have it. It's a T. Okay? Meine Arbeit gefällt mir nicht mehr, deshalb gebe ich auf. I give up. Ja. But you want to give it up. Verlassen. Gebe ich sie auf. Gebe ich sie auf. Okay? Gebe, ja. So. Mein Freund. Meine Freunde sind mir nicht so wichtig, dass
ich sie nicht anrufe. Ja, okay. Es ist mir nicht so wichtig, dass ich sie nicht anrufe. Ja. 3. Ich möchte nicht gern wegsehen. Deswegen lebe ich in Indien. Liebe, I love. Lebt. Lebe. Lebe ich gerne. Ich möchte nicht wegsehen und nicht gerne wegziehen. Okay, ich will gerne hier. Ich möchte nicht gerne wegziehen, deswegen lebe ich in Indien. Ja? Ja. Okay. And the last one? Ein neuer Wohnort muss ganz toll sein, sodass ich mich wie zu Hause fühle. Ja, okay. We can leave it like that. Yeah. So Deep, you have finished your 2 sentences. The third one is like, ich möchte gern wechseln, deswegen gekommen ich in Deutschland. Deswegen? Ja? Again? Deswegen gekommen ich in Deutschland. Gekommen ich? Ja. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Oder bin ich? Ja. Okay, ja. You need a perfect. Gekommen is not a verb. This is a past participle. So you need the support verb. Bin ich nach Deutschland gekommen. Okay. Dann 4. Yeah, that's all. I came to I went to the bathroom, so that's it. Okay. So 8a. Hast du einen Tipp für mich? Lesen Sie die Mail von Ben. Wofür braucht er Ratschläge? So, wer liest die Mail jetzt? Wer will die Mail lesen? Anish? Ja. Hallo Leute, heute brauche ich mal euren Rat. Ich bin in einem Dilemma. Jetzt bin ich seit 3 Monaten bei meiner Freundin Maria in Sevilla. Ich spreche nicht gut Spanisch und die Kommunikation ist schwierig. Deshalb ist es mit Marias Freunden auch nicht so einfach. Sie sind total nett, aber sie sprechen so schnell. Eine Arbeit habe ich auch noch nicht gefunden. Im Moment könnte ich noch meinen alten Job in Deutschland bekommen. Soll ich lieber wieder zurück? Meldet euch, Ben. So. Hast du einen Tipp für mich? Wofür braucht er Ratschläge? Wofür braucht er Ratschläge? Hast du einen Tipp für mich? Ben weiß nicht, was er machen soll. So, wir müssen ihm Ratschläge geben. Also welche Ratschläge kann man Ben geben? Was würdet ihr an seiner Stelle machen?
Was würdet ihr an seiner Stelle machen? An seiner Stelle means if you were in his place. Ben sollte einer Sprachschule beitreten und Nicht beitreten. Spanisch Nicht beitreten. Er sollte in eine Sprachenschule gehen. gehen. Okay. Oder er sollte eine Sprachschule besuchen. Besuchen und Spanisch lernen. Und Spanisch lernen, ja, okay. An seiner Stelle nehme ich meinen alten Job in Deutschland. Was? I didn't understand. An seiner Stelle? An seiner Stelle nehme ich meinen alten Job in Deutschland. Is it realistic? This is only a tip. So, which Yes, tense? ma'am, he has an offer right now. Yeah, but which tense do you need when we have? We give advice. Which tense? The future tense. Nine. The conjunct tense. Why? Yes. Also, an seiner Stelle, ja, An seiner Stelle würde ich meinen alten Job wieder nehmen. okay. You understood? When you give it tips, it's not something which is realistic. Yeah, he may, okay, accept this tip, but he may also do what he wants. Yeah, so it's not clear if it will become real, this tip. Okay? Fertig? Mit Ratschlägen? Es gibt keine Ratschläge. Can I say one sentence like an seiner Stelle, den sollte versuchen, langsamer zu sprechen? An seiner Stelle, in his place. Ben sollte versuchen, So the verb, where is the verb, where is the place of the verb and all that, yeah. Always forgotten also in the meantime. An seiner Stelle, Ben sollte versuchen. no, an seiner Stelle it is in his place. So you have to start with I. In his place, I. You cannot say Ben. Okay. You are giving and you are putting yourself in his place. So you need the I. Like if I want to say like Ben should try to speak. Then you don't put that. When you have in his place, you have to talk about with your pronoun, the I. In his place, I would do that. You cannot say Ben would do that in his place. He is already in his place. But you put yourself in his place. So you have to remove that. Ben should. Without that. Yeah. Okay. Ben sollte versuchen, langsamer zu sprechen. Nein, die Freunde von Ben. Die Freunde von Ben sollten versuchen, langsamer zu sprechen. Ben cannot. He doesn't know the language. How can he speak slowly? The friends. Friend of him, yeah. So, seine Freunde sollten versuchen, langsamer mit ihm zu sprechen. Okay. But it's no use if you don't know anything of the language. You can speak as slowly as you want. This guy will not understand. He has to have some vocabulary and some rule of grammar. He should have an introduction in the language. If you you don't know anything, impossible to catch the language.
So, der Rat von seinen Freunden ist, dass in eine Sprachschule besuchen sollte. Yeah. If you don't have the basic in a language, no use to try. Or you are a baby catches everything. But when you are grown up, you need at least some teaching. Okay, that is the difference between a child and between an adult. An adult has a lot of difficulties without coach to learn, and the child, he will learn what the mom tells, the dad tells, and he will reproduce like a parrot. We cannot reproduce like that. It would be good, but it is not possible. Okay? So, before we do this one, I want to do here, that we should do also. Gut gesagt, how do you say verliebt sein in a colloquial way? Yeah? Verliebt sein is to be in love with. Huh? Ich bin in meinen Freund verliebt. So, after the in, you will put the accusative. Ich bin in meinen Freund verliebt. I am in love with my friend. Okay? So, you can say it also, like you say it in English also. Ben ist in Maria verknallt. Means to have a crush on somebody. So, Ben has a crush on Maria. Or, es hat ihn sofort erwischt. Erwischt is to catch. Yeah? So we will say, maybe he has been hit. He has been hit by love for Maria or something like that. Yeah? So erwischt is to catch somebody, to hit somebody. Ja, so. Then, Ben hat Schmetterlinge im Bauch, wenn sie sieht. Schmetterling, der Schmetterling is a butterfly. The same is in English. You have butterfly in the stomach. When you see the person you love. Yeah? This is the same. Hat Schmetterlinge im Bauch, in the stomach. Und Maria steht auch auf Ben, auf jemanden stehen. So, ich stehe auf ihn means I am mad about him. Ich stehe auf ihm. In, Akkusativ. Ich stehe auf ihn. I am mad about him. Yeah. Okay, so we have also different way to say it in a colloquial way. Verliebt sein is the best one. Ja, verliebt sein in, ja. So to be in love with somebody, and then verknallt, erwischt, Schmetterlinge im Bauch, und the last one is stehen auf, ja, plus Akkusativ, to be mad about. So, yeah, I would like to go now to the last page, ja. Das ist die Geschichte von der Wiedervereinigung von Deutschland. Ja. Die Wende. We call it also die Wende. Okay, means the turning point also for the story of Germany. Und das ist die Wiedervereinigung. Ja, this is a reunification from Germany. Has taken place 1989. So quite a long time, 30 years, something like that. 30 years. Yeah. Okay. I don't know if you like history. This is a page of history of Germany. Yeah.
And this is nice when you can live the history yourself. I have lived it. I have seen it personally. I was in front of the TV at that time, I can't remember, at 10:30 in the evening, when the wall fell. The Mauer, the wall, ist gefallen. Also ist gefallen, this is a perfect, or fiel is a better style, this is fell. This is has fallen, perfect, or fell. Ja. Die Berliner Mauer. Ja. So die Wände. So as I told, reunification of Germany. Sehen Sie die 3 Karten rechts an. Was sehen Sie dort? Sprechen Sie über die Karte im Kurs. So I don't know if you can speak about that. Das sind die Karten. Das geteilte Deutschland. Also von 1949 bis 1989 war Deutschland in 2 Teilen geteilt. Westdeutschland war die BRD und ist still nowadays BRD, das heißt Bundesrepublik Deutschland. So the Federal Republic of Germany. Und Ostdeutschland war die DDR. So ist Deutsche Demokratische Republik. So, das war kapitalistisch und das war sozialistisch. So, hier hatten wir Freiheit, Freedom, Freiheit, und hier hatten wir keine Freiheit. Like in all socialist countries. So I don't know if you know something about a little what is socialism, what is capitalism. If you don't know anything, no use for me to explain all that. What is the difference? You know what is happening in North Korea and in South Korea. It was the same thing. So I don't want to do history here or to explain the different regimes you can have among the world. We have socialistic regimes and we have capitalistic regimes. So the West Europe till now was capitalistic, but since the outbreak of the pandemic COVID, it seems to be going to the socialism. Because people don't have anything to tell when a decision is taken by the government. So for example, in Germany or in France, where I can follow the information, the people were more or less
forced to take the vaccination. There were no more freedom to tell, yes, I take it, or I don't take it. This is my body, it belongs to me. Nobody has a right to force me to take such an injection. So, what they have done in these countries, for making people take the injections, they have told, okay, you don't have injection, you are not more allowed to work. You are no more allowed to have a treatment when you are ill. You are no more allowed to go to a hospital. Without injection, all that you cannot do anymore. Okay? So but here in Germany, I know many people, they didn't take till now. Yeah, because vaccination. This is the same in France. They cannot make it mandatory. So for making it mandatory, but without having this pressure on them, they tell you don't have the right to work anymore. So the people, they will go for the injection, clear. But it is not mandatory. But you have to take it every day. What? You have to taste I don't know the taste actually. The first taste. The PCR test. Taste every day. The PCR test. Yeah. Not the PCR one. Which one you will get within 30 minutes. The result you will get within 30 minutes. Yeah, but it is all same thing. You have to do something to be able to keep your job, to go to the university, to go to the hospital, to go to get treatment from a doctor or something like that. Indirectly, it's a socialism. It's a loss of freedom. You have to see it like that, guys. Yeah? Don't accept all what the government is telling you to do. If you want to do it, you are normally in a democracy. But there is no more democracy in the West. Finished. But they don't tell it. They don't tell it. That's a problem. And you guys, you are swallowing all what the government is telling you to do. You are still free citizens. So you should, many people in Germany, because you are in Germany, they are going on the road. And they are fighting for their right. In other country, if you see Sri Lanka, it's the same shit going on. Okay, in Sri Lanka. It's closer to you, but it starts like that. In France, they are going since 2.5 years already on the road for their freedom. So, this is a difference between Bundesrepublik Deutschland and Deutsche Demokratische Republik before, till 1989. We had a socialistic regime and a capitalistic regime. So the people in this country with socialism, they were fed up. They were fed up to have no freedom to travel, for example. They were not able to travel to the West. All what was West was for them forbidden. Just a moment, somebody's coming. Okay? I don't know if I have put in this tip. No, we don't need it for the video. We don't need it. This is because it is a page of history. I have to tell you that, yeah. So they were fed up, and what did they do? All this. I don't know if you know there was a curtain before. It was called the Iron Curtain. Iron Curtain means Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Poland also. They were behind that, and they were associated with the socialism, means with the USSR. All that were socialist countries, okay? And they were having the same policy, yeah, and the same regimes. You know the regime of the USSR, it was, everybody had the same thing. You could work more than the other, the pay was the same, and they were all distributing among each other the goods and all that. So a doctor, which has a lot of study, yeah, he was earning the same thing as somebody working in a plant, for example, in a factory. Okay, it was not okay.
but it was like that in socialism. All is distributed among the people. Yeah, but we don't talk about corruption. There is a lot of corruption there. Okay, so yeah, and these people had enough. They wanted also to travel. They wanted to see something different. Yeah, okay, and that's why they went on the road. They went in 1988 already. They started going on the road. Okay, and 1989 people were so strong. They had really so enough of all what the government was deciding for them. So they were so strong. They had so a willpower. They went. It started in Hungary, and then they went to in Berlin. Okay, on the road of Berlin, and they went to where there was a border with West Berlin, and they have started, so many people are rushing to the wall that the police couldn't do anything. And they have a jump on the wall, okay? They have removed the barbed wires and all this thing, yeah? And the police couldn't kill the people, impossible, yeah? And the army also who was patrolling, they were patrolling, patrolling, yeah? At the wall. So they had to open the borders, yeah, and that is like that the people have gained their freedom back, So, and that the two countries have reunited. 1989, the rulers of Germany, BRD, yeah, have told, okay. We have to include this country now in our country. It is part of our people. They speak German. Family have been divided due to the war. They have been separated since 1961, the year of the construction of the wall. Many people have been separated after the war, the Second World War. And 1961 was the construction of the wall. So they couldn't see each other anymore, only if they were asking for some permission to go for 15 days, to go, for example, from Ostberlin to Cologne. They were given some authorization, but because he was a good citizen, because he didn't go against the government, he was doing all what the government was telling to do and all that, okay, we give an authorization. Otherwise, for the dissident, for the opposition people, never. They were all like in USSR. They were in the Gulag, the prison in Siberia. Same in the DDR. They were in the prison. No freedom of speech, nothing. Okay, this was a condition of the two Germanys, and I don't know you people if you know that. You are very young, yeah. So, but you should know this part of the history. It's a quite recent part of history of Germany. Yeah? After the Second World War, 1961, the Berlin Wall has been built, separating population. Like in North Korea, South Korea, people cannot see each other. You have heard that, no? North Korea, South Korea. Yeah, they are separated since the end of the war. Same thing. Yeah. So, other people have taken to the road and they have taken their freedom back. And this is what they are doing now in Germany. Every Saturday you have on the road of Berlin, you may have people on the road everywhere because they want their freedom. They don't want to have a dictatorship. And this is what is becoming slowly in Germany or in France, in Italy. In Italy is very bad. Yeah. Okay. You should listen to that. You should make any research, yeah, to understand what these people are enjoying now. You are studying there. You are having a cushy life. But the people who have worked for 40 years in Germany, they are not in a position to fill the fridge. They don't have anything to eat. Germans. Because all the money is going to the government, and the government is spreading the money like that to the migrant and all that. Now you have the Ukrainian coming.
Do you think who's paying for the Ukrainians? The government? The government takes the money from the taxpayer. That's why tax rate is so high in Germany. Like for a single people, it's 42% Yeah? of the. And how long do you think the people will accept that? Yeah, no, like the tax regime should be lowered. Like 42 is like. You have a 40 or 50% taxes. Yeah, something like that. In France, they have already 55 or 60%. No use to work. It's going all in the pocket of the corrupt government, and for the migrant, all the migrants coming to Germany. Everybody is coming to Germany. Why? Because Germany is generous. Too generous with the money which doesn't belong to the government, belong to the people. Like I will share a story. Like we are not getting this 21 dorm if you dorm. Just because of 1 lakh plus Ukrainian like came to Germany, and if you like gives in the dorm, then we are not getting the dorm right now, and we are paying like 400 euros, 320 euros per month as a rent, and in dorm they are like paying 250 euros per month. If people you don't do anything, as you are only guests in Germany. But if the German don't awake, all of them, 89 million of Germans don't awake and go on the road, yeah. I tell, in 5 years this country will have gone down. First of all, we have the insecurity on the road with all the migrants coming from the Muslim community. They kill the people there. Okay? Then you have the Ukraine. Most of them are Nazis. They are Nazi. Nazis are not good people, yeah? That's why Putin is killing them now. Okay? Okay? So they will kill also on the road. There is insecurity in Germany. Tell the truth. Right? Tell the truth. Every day somebody is quick. But the government doesn't speak about it. Okay? You have to know all. I am not a mainstream media. I am telling you the truth. In the mainstream media, they will hide the truth. That's why so many... In February, someone called to like 11 police and told that they have some bomb in 11 Harbor. Like 30 police. Every day bomb blast, every day slaughtering, every day stabbing of people on the road, every day. They didn't find anything like after. They cannot do anything because they catch them and tomorrow they are on the road again. This is the situation, guys. Okay? In the the same West, thing happened in France also. They accepted a lot of refugees, and now it is all of riots. yeah, it's going out of hand, all that. It's going out of hand, the situation, and the rulers are corrupt. So they get money from all kind of from America, from Soros, from Bill Gates, from okay. So this is the situation. Yeah, so good for studying, but for living, I don't know. I don't know if it is still a country where you can live properly, have a good life. I don't know. I have a doubt. Because it is a leftist country now, Germany. It is like your Congress in 70 years of Congress. You see the state of India. So it is becoming like that. In Germany, the roads are no more good. They were good, the road in Germany, yeah? Now, the taxpayer money is going to the refugees and going in the pocket of the rulers. So all what should be paid by the money of the people is going out of the country, or for people who have nothing to do with the country. So all the institutions are degrading, the roads are degrading, the state of the health, the hospital and all that, degrading, all is degrading. You will have a second India soon. But they don't tell you that as a news, because they are all paid by the government to tell lies.
So, coming back to our things, these people wanted to have freedom again, like today. Okay, we are coming in the same thing, because now this one is that now, slowly. Okay, so that will happen. Okay, all the institutions will be gone. No more justice. Somebody who kills somebody tomorrow is on the road again. He is not in prison. Okay, the judge are with the government, paid by all these corrupt people. Okay, so we will have soon hear that. But I have to tell about the 1989 how it was. Yeah, even if I don't want to tell it because it will be repeated soon. Yeah, okay, in Germany, what was happening, but. Well, if you tell, it will be good to know that that history is repeating. So. It's repeating. Yes. You see, 1945 ended des Zweiten Weltkriegs. Okay, the end of the Second World War. Good. Okay. 1949 Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Means the foundation, yeah, of the BRD and DDR. Okay? So, one wanted to be leftist, the other one wanted to be capitalist. Okay. So, die Deutsche Demokratische Republik lässt in Berlin die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin errichten. Errichten is to set up, to establish. So, the wall has been built. 1961, ja, wurde die Mauer gebaut. Okay? The wall has been built. Okay? So jetzt von 1961 bis 1989 fliehen viele Menschen aus der DDR nach Westdeutschland. Viele sterben beim Versuch zu fliehen. Ja, so viele Leute, I tell it in English because it is too difficult to understand. So between 1961 and 1989, many people wanted to escape this regime. I am sure in North Korea you will have so many people wanted to run away and they try to go to South Korea. So at the border you have people with guns, police, army, and you have to pass the border. How to do that? If you are lucky, you reach the other side. If you are not lucky, you remain and you are dead. This is what happened. Many people have left their life. Okay? Lost their life, yeah? Sterben is to die. Okay? Beim Versuch, during the attempt to flee. Okay? So, Leben in der DDR, anstehen für einen Kaffee. Okay? Anstehen is to stand in line. This was the thing. Nothing was in the shop. Nowadays you have also a shortage, deep in the shop. Many things are. No. Oil and rice is we have the shortage. It's coming. Okay. So. Vegetable oil is right now like €4. Yeah. It was like 1.5. Yes. And the benzene, how much is it? Yeah, the petrol. More than €2. I don't know about the petrol actually. More than €2. Ma'am, recently, like all the prices shot up, like in West Germany and West Europe as well as across Yeah, the globe. and they tell you because of Ukraine. Yeah, It's wrong. It's wrong. It's not because of Ukraine. But sunflower oil shortage can be directly correlated with that. No, in Spain it's full of sunflower oil on the shelf. It's full. People are reporting. You know what they do? They tell you it's because of the Ukraine war, and they get sunflower oil from some other countries and they hoard it. Huh? And then they pour it slowly, but less, at a very high price. But they tell you it's Ukraine.
Ukraine is only a reason which is wrong. You have to Okay, know. so They have sunflower oil. They have. But it is in some go down in some ships. We are still waiting to be unloaded. For you to pay a higher price, because they will not give you the full loading. They will give you small thing. I know very well all these things. So, also anstehen für einen Kaffee to stand in line, okay? Dann 100.000 Menschen in der DDR fordern. Fordern means to demand. Fordern freie Wahlen. Free election. They were not free. Every 4 years they had a fake election, like in America. A fake election, all was fraud, all was wicked, and the same people were coming at the top again. So they wanted free election. Mehr Freiheit und Demokratie. Yeah, mehr Freiheit und Demokratie. Okay. So, and I was one of these in front of my TV, Westdeutsche vor den Nachrichten. I couldn't believe my eyes. What? The wall has fallen. Die Mauer ist gefallen. Und wir haben ein Großdeutschland. Ja? So, it was like that. So, die Mauer fällt. Die Leute sind glücklich. Die Leute, ja, die Leute küssen each other, also küssen sich, sie umarmen sich, embrace or to hug, ja, sie umarmen sich, sie sind glücklich. Endlich ist die Mauer gefallen und die Familie sind zusammen wieder. Ja, für die Leute war es schön. Wir hatten unsere Tanten, unsere Cousine, unsere Väter wieder. Aber die Geschichte spricht anders jetzt. Ja? So what is the time? We will read this text, okay? So you have understood? This is the two Germanys. Das ist die Mauer in Berlin. Hier, die Mauer. Das ist West-Berlin. No, just a moment. I have to show you. Otherwise you don't understand. So, das ist Berlin. Okay? Ja. Und das ist die DDR. So, okay? Also DDR, Berlin, und das ist, okay, da war Berlin. Bis 1989, okay? So, Berlin. Berlin, das ist Ost und das ist West. So, das und das sind zusammen, okay? Und das zusammen. You see? So, this part of Berlin was West. So how to go there? Yeah? How to go there? So we have one highway. The only highways we had to take people from this country when we wanted to visit some relatives there or to go to West Berlin, we have to take this highway and not to go here, not to go here. Okay? And we had to take to filling the tank here. There was a last petrol station here. And we had to be able, with our full tanks, to go to West Berlin. Here we could tank again. But here there was a lot of walls and barbed wire and all that. We are not able to stop. Because it was not our country, you know. We were
citizen of this country, and we were going to our country here. But this country was in the middle of the socialism system. Okay, it was like that, the situation. And the people from here, they wanted to jump the wall to go here. Because they knew this is a freedom. And they were killed by the people at the border. It's like that. Okay? You understand? So I went to 1986. I went to West Berlin. I had to take this horrible road full of potholes because the DDR was not doing anything. And we were not allowed to repair our road because nobody of our people had to work there. So it was full of potholes, yeah, and we have to travel for 4 hours till West Berlin. This was the situation between the two countries. I don't know if you know that, I don't think you know that, but it was how it was. Berlin was West Berlin and Ost Berlin. So, this one was modern, with modern higher buildings, and this one was like the USSR. Okay? So we want to start reading, yeah? That we do that. So wir lesen jetzt den Text. Ja, ich habe den Text vorbereitet. So vielleicht Sakshi is a little bored, I don't know. Are you interested or you are bored? Sakshi? No, I'm not bored. Yeah, but you have to know how the situation was in the country you want to go to, yeah? Okay, I think it's good to know. And to be able to talk when people will talk about you about that, yeah? Don't remain so like that, you don't know anything. It's very important you to know. So, also, Sakshi, kannst du bitte anfangen? Ja? Ja. An diesem Tag ging ich früh ins Bett und erfuhr erst am nächsten Morgen, was passiert war. Ich hatte Berufsschule und wir hatten als erstes Sozial Ja. Unterricht. Unser Lehrer sagt, dass es nicht Besseres geben kann, als Geschichte live zu erleben. Gesagt, getan. Ausgestattet mit Plastikbecher und Sektflaschen. Rannten wir zum Grenzübergang am heutigen Hauptbahnhof. Okay, stop it. So I will read that and we explain some word. An diesem Tag, so on that day, ging ich früher ins Bett. So we are now with the Präteritum because the text has a style, okay? Ging ich is I went. Früh ins Bett und erfuhr. It comes from erfahren. Erfahren is to come to know. To come to know. Okay? Or to learn also you can have it. To learn the news, something like that, yeah? And this, not to learn German, but to learn to get news, yeah? So. Und erfuhr erst am nächsten Morgen, was passiert war. Ich hatte Berufsschule und wir hatten als erstes Sozialkundeunterricht. Sozialkunde ist a class regarding social relationship, you know, in the society, something like that, yeah. Unser Lehrer sagte, dass es nichts Besseres geben kann, als Geschichte live zu erleben. Erleben is to live. There is nothing better than to live the history live. Okay? Gesagt, getan. As soon as told that, I have done it. So, already told, already done. Or told, already done, something like that. Ausgestattet mit Plastikbecher
und Sektflasche rannten wir zum Grenzübergang am heutigen Hauptbahnhof. So ausgestattet, equipped. Ausstatten ist to equipped. So equipped with plastic becher means, you know, the plastic cups for drinking some juice or something, water. That plastic becher, Sektflasche. Sekt is a sparkling wine. Der Sekt is a sparkling wine. Okay? Rannten ist rennen. Rannten wir zum Grenzübergang am heutigen Hauptbahnhof. Der Grenzübergang is a border passage. Where you pass the border. Das ist. Die Grenze is a border. Übergang is you go from one country to the other through this passage. Am heutigen means the current main station. Okay. So move on to read now the last part. Yeah. Dort strömten uns die Menschenmassen entgegen in den Trabis und zu Fuß. Alle jubelten, wir reichten die Sektbecher weiter und es war eine einzigartige, grandiose Stimmung. Wir klopften auf die Trabis und umarmten wildfremde Menschen. Es war ein Ereignis, das ich in meinem Leben nie vergesse. Die Situation war mit keiner vergleichbar, die ich je erlebt habe. Immer wenn ich die Bilder im Fernsehen sehe, erinnere ich mich mit Stolz daran, dass ich an diesem Tag dabei war. So, dort strömten uns die Menschenmasse entgegen. Entgegenströmen, it is to stream toward us. The people from the DDR came out of the country out to us in the BRD. Okay? So, strömen is to stream. Die Menschenmasse means the crowds. The crowd. Okay? In den Trabis und zu Fuß. So, Trabis, where it is a mark or the brand of East Germany cars, very bad cars. Okay, you cannot compare to VW or Audi or Mercedes. They cars, they brand. Okay, und zu Fuß. Alle jubelten. Jubeln is to say, ja, okay. Wir reichten die Sektbecher weiter. Weiterreichen is to pass. We were passing as the sparkling wine plastic cups, yes, okay. Und es war eine einzigartige, grandiose Stimmung. Einzigartig ist unique, greatest atmosphere. Wir klopften auf die Trabi. Klopfen ist to knock. Ja, we knocked on the cars, okay. Und umarmten wildfremde Menschen. So, umarmen ist to hug. To hug. Wildfremd means totally strangers. Wildfremde means people we didn't know at all. Strangers. Okay? Es war ein Ereignis, das ich in meinem Leben nicht vergesse. Die Situation war mit keiner vergleichbar. Vergleichbar, comparable. With no other comparable. Die ich je erlebte, that I have lived till now. Die ich je erlebt habe, that I've lived till now, ja. Immer wenn ich die Bilder im Fernsehen sehe, erinnere ich mich mit Stolz, with pride, daran, dass ich an diesem Tag dabei war. I was present on that day. So it was you cannot describe this atmosphere. People separated for more than 40 years and suddenly free and hugging and drinking and being happy. It was something nobody has lived before. Okay? So, do you have some question?
or not? Nothing about that? So we can do that then. Beantworten Sie die Frage zum Text auf der linken Seite. Warum wusste der Erzähler erst am 10. November, was passiert ist? Warum wusste der Erzähler erst, also only, am 10. November, was passiert ist? You have the answer in the text. Weil er früh ins Bett gegangen war. I have to go a little fast, because we have to finish, ja. Warum ging er mit seinem Mitschüler zu Grenzen? Weil er Geschichte live erleben. Er wollte die Geschichte live erleben und er wollte feiern auch. Was machten die Menschen an der Grenze? Die Menschen reichten die Sektbecher weiter. Ja. Und? Tuhag? Umarmten wildfremde Menschen. Wildfremde Menschen. Und umarmten wildfremde Menschen, weil sie super glücklich waren. Ja? They couldn't understand that what was happening. Okay? Was denken Sie, warum ist der Erzähler stolz, wenn er an diesen Tag denkt? Er ist stolz, weil er dabei war. Ja, und weil sein Land wieder vereinigt war. Ja, sein Land war wieder vereinigt.